Приветствую, дорогие друзья. Продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Что, будем постепенно двигаться к финалу. Кто там что хотел сказать? Непонятно. Вижу. Не дотянуться. Куча замков, секретов. Ну ладно. Что же они от нас хотят? Задание. Испытание Сана Бакара. Местоположение. Так, я думаю, здесь что-то не того, и нам нужно вот сюда. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the Keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Let us hear. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bradbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bradbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Ему рассказала Исидора. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's Pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Но мы-то знаем, что да как. Мы там уже побывали. Карта мира. То есть, да, они ведут туда сразу. Хотя, чтобы открыть, нам нужно сюда попасть. Вот сюда. Логово Дарморога. Ну да ладно, давайте сразу перенесемся, наверное. Поджидает. Ой, я все еще надеюсь, что сейчас какие-нибудь дополнительные задания прилетят, но You're here. нет. Do you recognize the head sculpted there? Ну, конечно. It looks like a grab horn.
and the prints carved into the ground lead me to believe that a Graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Мне нужно укротить Драморога? Have you ever subdued a Graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. Ну, хорошо. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Ну да, мы все это сами и без профессора выяснили. Так, теперь нас засылают туда. Перемещаемся. Найдите владыку берега. Мы еще найдем. Ощущение про опять топиройки. Confringo! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Пока мне надо вот это. Была топиройкой не стала. This place has seen better days. This must be the place. Войдите в логово Драморога. Сейчас войдем. Revelio. Ну и где он? Сейчас мы будем страдать, наверное, да? Very well. Lord of the Shore, show yourself. О, да. Красавчик. Ой, мамочка. Так, сразу. А вот так. Confringo! Defender! Ой, мамочка. Где ты? С какой стороны? Revelio. Confringo! Can't we talk about this? О, так тебе. Так. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ему пофиг, как меня останавливать его.
То есть ты так сам решил, да? Confringo! Expelliarmus! А тут есть где-нибудь высокая точка, которой можно воспользоваться? Он реально за мной. Ой-ой-ой-ой-ой. Confringo! Где ты? Confringo! I should think he'd be in Oakley by now. Bombarda! Expelliarmus! Мамочки, я тебя не ожидал здесь Confringo! увидеть, да. Bombarda! Мамочки, где он? Confringo! Defender! Expelliarmus! Есть. Напугал один раз. Преклонить колено. I need your help, friend. Хе-хе. Так, профессиональная драморога имеется мощная атака в рывке, которая наносит много урона врагам и некоторым заграждением. Удерживать левую кнопку мыши, чтобы начать. Следить за индикатором выносимости драморога, так как рывки истощают его. Обалдеть. Так, принять. Офигеть. У нас новый котик. Он даже так умеет? Офигеть. Slow down now. There we go. Да. Красавчик. Here we go. Poachers. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. Best nobody will miss one. Не-не-не-не-не-не, подожди. Cost us our friends. We had that murdered woman till you showed up. Confringo! Did I owe that everything to you? You will not survive this Oh. fight. Серьезно. Confringo! Protego! Confringo! Ready? Glacius! Look like a fight. Incendio! Incendio! Let it display. Confringo! Quite Да ты не потому стреляешь. You know how this goes. Incendio! Так, стоять. Confringo! Newcastle. I could do this. Мысли. Oh, at least give it a bit. Так, вот. Incendio! Quite a few of my friends in the group. Ну, вам хана. And I shot them. That's the best you can do, is it? В Now смысле, you're just почему ты getting on не my скрываешь? nerves. Incendio! Protego! Ну да. Все? Ну ладно. То есть меня с него скинули, и он мне вернулся в сумку. Ну ладно. Давайте просто долетим. Испортим экспириенс, так сказать. Revelio.
Коровки. О, тут тролль есть. Ну, красиво. Revelio. How about some sightseeing? И пойдем теперь уже, как положено. И просто встать на плиту. А, то есть надо встать и постоять. О, как. Я хочу сделать глупую вещь. Я хочу туда войти. Да. Нет. Жаль. Ну ладно, пойдемте. Так, а мне нужно будет здесь с кем-то биться? Revelio. Нет, да? Почему здесь дыра? Подозрительно. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Revelio. Так. Что у нас там? Бездонный прожектор. Все, больше не издевается с сундуками. Ну, давайте смотреть. Воспоминания Сана Бакара. Смотреть. Hello? Isadora? Isadora? Está
looking like Mr. Morgan? Какие чудесные глаза. Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival, What is it? it is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ого. Ого. She's alive. Да. То есть, вы понимаете, один из хранителей использовал запретное заклинание. Может, мы и не зря Авада-Кедавру учили. Но это, да, убийственно. Говорите с хранителями. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers,
Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Задание завершено. Испытание с Анном Бакаром. И нам дали еще 2 ачивки. Да, это несколько... Да. Да. Еще раз да. Прятайтесь с Гербальтом Олливандером. Следующая миссия. Так, давайте перенесемся в нашу чудесную комнату. Выручай комнату. Смотрим, есть ли нам что расшифровывать. Казалось, есть. Так, что у нас по снаряжению? Ничего такого. Ничего такого. А, вот шарфик, да, шарфик хороший. Давайте шарфиком поработаем. Да, защита обновлена, 107. Так, шарфик мы оденем. Характеристики. Так, я думаю, нам нужно что-то с древней магией. Фокус древней магии. Давайте вот что мы возьмем. Хорошо. Со шляпами. Малиновая мантия с рисунком. 37 уровень. Костюмы 35, 35, 34. Ну, такое. А вот мантия может еще себя показать. Давайте посмотрим. Хотя не покажет. Все равно. Угу. Шарф оденем. Перчаточки. Нет. Ну да. Так, шарфик одеваем сразу. Снаряжение, шарфик. Вот так. Чуть-чуть нападения больше сделаем. Но только не хочу светить. Вот так сделаем. Задание. Мастерство. Владение палочкой. Остановите Ранрока. Так, таланты. Выручай комната. Да, я его так и не выучил. Изучаем это. Но оно того стоит, действительно. Так, заклинания. Я не пользуюсь практически этим.
С осколками ключевые. Что у нас по ключевым осталось? А, ну вот, да, тоже неплохо. Так, темное искусство. Не хочу знать. Ну, давайте... А это что? Попробуем. Так, испытание у нас 90%. По коллекциям. Да, драморок, очевидно. Драморок. Подождите. Обождите. Так, драморок. Драморок. You should be proud of Нам all the туда. potions you've brewed. Да-да-да. Пожалуйста, скажите, что... Нету. Подожди, а я могу? Я могу. Мать моя женщина. Отлично. Так. Причесать. Тварь находится. Опять слишком далеко. Опять слишком далеко. А, она не готова теперь. Ну и чё, как ты урчать будешь? Офигеть. Посмотрел, мне аж не по себе стало. Ну да ладно. Угу. Так, ну пойдемте советоваться, что ли. С Оливандером. Карта Хоксмита. Прям несколько обидно, что это так быстро все завершается. Я там видел миссию. Извините, мы не можем идти по сюжету. Там есть доп. Задание. Я хочу его выполнить. Я не хочу, чтобы это прекратилось. Я видел миссию. Где? Вот, что это? Запутанная паутина. Я знаю, что это за задание. Это мы слышали в предыдущей серии, когда отдавали. Тоже релик, который нашли. Мы расспрашивали. Еще думал, почему это связано. Теперь я понимаю. Смысл что-то. Что-то я пропустил. Вы же видите, что я Oh, I do hope пропустил? Mary and her neighbours aren't harmed. Excuse me, sir. Are you all right? Just barely. But I don't want to trouble a student Дал with my страницу woes. взять. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Я лично боюсь пауков, но мой персонаж не боится. Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable. But why don't you check on her yourself? I would,
But I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Почему вы к властям не обратились? Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. А почему вы так боитесь пауков? Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Почему пауки наводнили Why are there деревню? so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Ну, попробуем помочь. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Mr. Dunn, about the spider problem in Arranshire. Those infernal beasts overran the town and turned it into a palace of webs. I'm frantic with worry over my friend Mary. I was hoping someone could check on her for me. Так. Вот, собрать страницу руководства, слава богу. 3 метлы. Нынешний владельца заведения является Сирона Райан, но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хоксмиту. Это древнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Вот, теперь да. Мы постепенно закрываем коллекцию. Ну что ж, идем к Оливандеру. Ой-ой. Понял. Начинаем задание. Мастерство владения палочкой. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Прям Папа Карло какой-то. Буратино делать. Господи, что у тебя с глазами, девочка? It is done. Ресницами. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir.
Опа-па. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. А, вот кто проклял. Вот кто проклял. Вы поняли? Кто проклял Анну? Не гоблины. В смысле, что я здесь делаю? Сфигали. Меня на черную арену. Сколько ж вас надо тут вымочить-то? Сколько ж их нужно вымочить? Тихо, что происходит? Воу. Мамочки. Well done for a child. Вот так Let's тебя. get this over. Miss. Ride and fight. Confringo! Everyone get Confringo! Stupefy! I'll make you wish you were back at school. Novice luck. allow me to put you out of your misery. Тихо. Oh, I'm going to enjoy this. Rookwood don't go down easy.
Confringo! Stupefy! Confringo! Reducto! Есть. Есть. Нет, нет. Опять? Длинновик надо держать. Это значит, я победил? Задание завершено. Мастерство владения палочкой. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Ага. Ага. Да, я немножко... Стоп. Стоп. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Так, хорошо. Это от Поппи продолжение истории с кентаврами. Еще кто-нибудь? Еще что-нибудь? Так, задание. Это предсказали звезды. Поппи показала Дорану символ, который Лантилят создали Фенджи. Мне нужно поговорить с Дораном, чтобы выяснить, что он об этом думает. Встретитесь с Поппи в запретном лесу. Запутанная паутина, да. Так. Но это, я думаю, у нас будет на следующей серии. На следующей серии. Что это мы будем проходить в следующей серии. Соответственно, финал финалов тоже. И не говори. Всем спасибо, что были со мной, что смотрели. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь.